Ntiabeerawo mu kiseera eky'amaziga go abeerawo olw'owegwaka ogw'essanyu lyo yalemerawo lwe bakulekawo Yesu yasigalawo gwe mugambe nti wano na wano tata we waluma ye Mukama era kuwulira muwo musaba. He's a faithful God, he never goes back on his promises. Mugambe nti wano tata we waluma wano na wano Yesu omuwonya. Thank you. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyaba tulaba akadde kano. Amanya nze Ibra K Mukasa era with me negatiddwako a TV personality, a performing artist, a businesswoman and maybe a mother. Oba ekyajja kukirambulula. Omukyala amanyiddwa nga Gabie Ntate akola ne gye bayise Nation Media NTV/Spark TV gwe tuli naye akadde kano mumpandikidde messages nga muŋŋamba tuleetere ku Gabie. Finally here we are era nga tugenda kuba tunyumyamu wano ne wali tutunulire music we plus TV as well n'ebinaagwa mu kowero twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunulira omututumufu waffe Gabriela Ntate. Nkwanirizaako ku show nange okusanga. Mukama yebazibwe. Amiina ennaku zonna. Oli bulungi? Buuza ku balungi abatulaba. Mbalamusizaako mwenna abaliko mwebale kubeera nga ate mweyunzeeko akaseera kano nange ndi musanyufu okubeera nga ate Ibra hostinze and I hope and pray nti kyekyo kyobadde osuubira era nti akaseera koonamala ng'olaba nsuubire nti ojja kuba ovaako oli musanyufu. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi Mukama atulabiridde. Weebala okubeera decent and elegant. Amiina kitibwa n'ettendo bya Mukama. Lwaki okyuzinga okwambala bwoti? I think style y'omuntu wenjo sokwa nkyogere nti nsubira abantu bambala ebintu bye bali comfortable nabyo then ndoza n'okugwako mu kwalya your spirituality, your faith. Yeah. Nti olumu ojja kwesanga ennyambala emu ojja kwetaaga ogyetemako okuweesa Mukama Katonda w'ekitiibwa naye naawe ng'omukyala ffe tuli bakazi bafirika tuli bakyala abakulidde mu Buganda wadde tuva mu bitundu ebyenjawulo naye era oli bw'abazze the pronounced region gyasokerako bwe Buganda ate nga tukuzibwa mu ngeri y'empisa tukuzibwa mu ngeri y'obuteeti obulanga abakyala so decency nze nandikitute nti kintu kirina okubeera nga kiri highly valued eri omukyala yenna kubeera nga kale teweetyoboola naddala mu nnyambala. Njala tutunulire omwana ow'obuwala akula, there are those specific clothings ezitabula mu wardrobe zaabwe mu suitcases zaabwe. When did you realize nti olina kwambala bwoti? Actually ne woba ng'ozzeeko emabega kuva dda siri muntu wa ngeri ndala. I've always been era kati nga bikafutaani bwebiti ebyo mbyambalira ddala kuva dda. It's more like my kind of dressing naye ndowooza ne munkuza kyako because I grew up with my father kale he is my uncle but then yatukuza ate nga musajja muisiraamu so ne tuba nti twakuzibwa mu ngeri y'okubeera nti it's mandatory to be decent at all cost ate nga n'abaalimu ng'olaba nti owaguza era yakuzanga emabbali n'agamba bino byoyambadde ogenda okukola ki okyuse so kuva dda sibonyebonye nnyo na nnyambala. Yeah. Extra Digest mugoba nsonga abasinga mumumanyidde ku television oba ku TV abamu ne mumumanyira mu kuyimba ne ku television as well. Ye mukyalo ono amanyago mu butuufu bwago gwani? Amanya gange era bagawulira ge manya gange amatuufu mpozi ndowooza format wano ku TV oba mu media nsobola diva emabega neŋŋamba nti Gabriela Bridget Ntate naye nga ku documents liwandikiddwa ate the other way around Ntate Bridget Gabriela naye nga ge manya gange amatuufu. Okay. Ova mu region ki eggwanga Uganda?
Njanja kukatiriza nti era nga tukulidde nnyo mu Buganda naye originally ndi mukyala Munyoro. Ali mukyala Munyoro. Okay, gwe tuli naye akadde akona koralero. Program ya fene tebwa mu ssente aba Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo. Strictly in Kata nga basangibwa Ntindaawo nga wakava ku Hardware World between the age of 18 to the age of 40. Senior 4, senior 6, obanga oyina diploma, degree or certificate, obanga wafunamu okuteteganyizwa mu kusoma n'otamalako bakutwala at the end of the day. But kye basinga okutunulira, you must be emyaka 18 n'omusobyo. Ali below 18 ojja kulinda muko oweze emyaka gye bakutwala okuba ekyeyo. Ate nga bo aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas, intermediate roasters, intermediate baristas, mwena bajja kubanga babatendeka buli kimu kitambule bulungi nnyo. Gabie, briefly tuddeko kemabega katini nnyo. Okuliddewa, osomeddewa? Nkuliddewa no? Era nsomedde mu masomero ga bulijjo aga wano. So when I joined TV, nendaba nti I could do more. In TV, I could actually do nembera nti mbanguka as a professional journalist, which I believe in that field. Yes, yeah. Which I believe I can do really well. Ate ne saagala just kigwamu nengamba kansome mberenga nchimanyi, because with journalism there's just quite a number of things that are involved. See just kubera anchor on TV, you can write, you can produce, you can do so many things. You can do PR. Yes, so bintu bingi byesobola okukola. So no muntu okuba nti oyagala kusoma kintu kyo notandika okwongerako. Just waisewo emyaka ng'ebiri esatu ena ekitongole ekitwala oba ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga Uganda kimanyiddwa nga UCC oba Uganda Communications Commission kivuddeyo mpola nga kiteeka enninga kubaweereza ku radio ne TV n'abawandika mu mpapula z'amawulire nga kibakubiriza either okuddayo okusoma oba abatasobole bakiveemu. Did you find kirina engeri wekyakuteera ku pressure okuddayo okusoma amawulire? No, because I think I decided to do that way before they even came out. Ndoza for kumanya nti bakiriko. I think it's personal because nchiwa abantu bangi abali ku TV okwo nga mazima tebasoma journalism, but they are really good at their jobs. Atenga bazikoera ddala bulungi. So wobango kuba okukola ku TV, there are very many different qualifications that they consider. So by the time they put you on air, you have surpassed their validation. So obo sanidde okubenga bakusivinze ne balaba nti esobola oyise mu kasengejja no qualifying. Exactly. So I think it's a good thing nti okola ekintu ng'okisomye oba ne theory eno eri grounded, etali dependent so much on the skill, the talent, oba ne particular theory gyogamba nti mu media tusoma nti wano okola bwoti na wano onokola bwoti oli kyeyandibadde tasobola kumanya perchance if they didn't have the qualification. Naye nga tekisobola kunteeka ku pressure because I can always decide to not be on TV and still survive. Are you sure? Yes. Many people are on TV nga bagamba wenviirako nze nfudde ate go it is the opposite. Why? Well, Church njogamba nti nja kiweera Mukama ekitiibwa n'ettendo, and he has blessed me in different avenues of my life, and he has prospered me in all those avenues. I'm a talented artist. I sing and people love what I sing. I write and people love what I write. Omutwe guno yagumpa nengwebaliza nti amagezi yagampa sagana kwe manya abantu abasinga bako n'amagezi ayinza banageze ndi mugezi oba kiki naye era n'abagezi tubalabye nga basinga nga bagwagwa mu maaso g'abantu abamu. So nabeera nti omutwe gwe yakuwa endowooza n'okutegeera n'okumanya n'okuyiiya nti ebintu byonna ebirala byenkwasaganyako Mukama Katonda yampa omukisa nti binkolera. So I do fashion and design, I write the music that I do. Nebibera nti binkolera ku sente. So I still have careers there. I still have fully fledged careers there. As a writer probably in music, I write my own music, so that's why I say that. As an artist and then as a fashion designer. So was working on TV, was it part of your dreams? As an anchor, yes. Okay. The big presenting at the other shows. So initially wali otunulide kusoma mawulire? Yes. Nga gowulira nga goyagala? Yes. Ovotya okuva ku ekyo kye wali owulira kyoyagala n'ekyokola kati. Di lwava ku luguudo luno n'okwata luno?
I'm a strong believer mu kintu kya rooting. Nsuubira n'abantu kati nga ba presidents betulaba in countries ezisinga tava eri n'agwira obwa president. Most of them have been ministers, have been members of parliament, or have been leaders in different areas of their lives. So there is something I would call it rooting. Nti ova wovude n'otuuka. Kati ate oli agenze ku kintu straight ayinza obutamanya wakuyita eno nawa naye nze if I became an anchor today I would still be flexible because never nankwata ne banteeka ku kona nja kona it is a blessing in disguise so techaja nti wechiti because if you can still start tula TV no anchoringa then you can pretty much present a show. Abatulaba abalungi share with them your TV career. Otandikirawo ebintu bya TV, otandika otya ebintu bya TV. From where? Well, I think for 5 to 7 years ago, temunkuza. But 5 to 7 years ago, I think I would say 7. That time, Anita Fabiola were hosting Gabie My Debts. I happened to feature one of those shows. Hey, Uganda never get into NTV is paying people to whatever. Well, the show was loved, the show was nice. Whether we were paid or not, the show was aced. The show sold out, in other words. It was a good show. So from that, wali wo muchala yali executive director ku NTV bamuyita Zina Bantariza. So from mutekanya mu story yange because ye muntu yampushing even before I could tell that I was talented in doing this. Nayenga gamba there is something about you. So she never stopped until she saw me eventually on TV as a presenter. She never stopped. So my journey as a TV personality has been with NTV and fully with NTV because I have never experienced it with any other TV, but that is over 7 years ago. So just because maybe Badenga city presenter, but I have acted with them, I have done projects with NTV here and there. So I am indebted to them. Okutuusa lwe waggukira ku mpewo. Okutuusa lwe nagukira ku mpewo. Thank you so much. Tuli ne Gabie Ntaate, muyimbi, mukozi wa TV, atenga fashion designer at the same time. Gutwina yakadde ko lunaku lwaleero. Aba Dynafam Bina products ziri clinically tested for human use or human consumption. Omwami n'omukyala kubira omulanga wetane products za Dynafam basangibwa Kolola oba bakubire ku namba y'essimu eyo bakola deliveries abasobola kugamba nti yitako ku office ebisingawo kwe babikunnyonnyole. Atenga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza omwaliro ogwokubiri SF01 ne SF12 bwe bajja okubanga basangibwa bakusabalize mali from China to Mombasa in only 18 solid working days. Bekwate strictly from China to Mombasa. Njagala tutunulire okukolako ku TV okola show, one of the biggest TV shows, Monday to Friday. It is celebrated, abantu bajagala, it has numbers, people are watching it online and even on TVs at home, streaming live plus TVs at home. People out there really love your show. I personally am your fan, Mwembi, you and Remy, plus the whole team of Livewire. Let us look at Gabie, omukyala ali reserved, omukyala atya Katonda, omukyala aweereza Katonda through enyimbe ziriyo emyoyo. Nga akola show, on the other hand, people would think nti it is a secular show, musical show, ya byansi. How do you balance the two? I don't. God does. Because nze ng'omuntu nemererwa on very many grounds. Because oli muntu. Yeah. Ate nkyogera because it has happened. I've failed sometimes to draw the line and say, now this is where I have to stop, this is where I have to proceed. Naye grounding yo ne rooting yo mu Mukama Katonda wo oddayo ekiri important kumanya nti kati wano leero nsobezza leero nemereddwa noddayo n'omwegayirira nti drawing la line osanga bwe bukyenkya
n'abanda wawendaga and taganangako era ogenda olaba nga wobadde oseeredde opikinze up, you have found your ground and then you have walked again. So si kyangu because ekituufu ye eri ebashoyansi eba nnyo into the world than it is spiritual. Naye njebaliza Mukama nayo because it's the job that I do, it pays me. Ate nenje muwebaliza nti after I went on TV, abantu abasinga bali banyumirwa music wange on the background were able to put a face to the voice. Nebabera nti share yo because of that show. So many people were able to know me a little more. Nebamanya abantu bulijjo yono. So then next show eno mostly olaba nti we invest our personalities into this show. Kati omuntu emirundi ekisinga jagamba Gabie is two people. Maybe truly. Maybe because now there is that Gabie who is just, you know, a little down, and then there is that Gabie, and that is also me. The person they see on the show is also my personality. I'm hyper, I'm excited, I'm a happy person half the time. So that is also me. Kati walichi nyangwira because I don't have to camouflage into something else to sugarcoat my personality. That is my personality. That is who I am. I'm a happy person. I'm just maybe principled nti eno mweno side nyinzo kuberanga when basiri ku TV. I'm a little way too more principled than when I'm on air. Na yenga sichuka. Naye wali eri manya nti nzize kola and this is what is expected of me and I will execute my job without njagala tutunulire families zetu zaalwamu ne gye tuva ebiseera ebisinga their prayer is our daughter or our son gets a job. Then on to the job the family comes out and say naye banange omulimu ogwo you get such okwemulugunya from our dear relatives, guardians and brothers and sisters and fathers or mothers, whatever. Did we often that have you ever been in such a scenario? Nga a call comes from home or relative or sibling or brother or sister, wherever, nge yogera kuchichokola in the show on TV? Not at all. They're all comfortable with it? Yes. Because I make sure to stay in the line. Njagala tutunulire omusumba akusumba ne church gye bakusumbira. What is their take about the show you do? Well, I will believe to understand it this way. Nti omusumba asumba nze Mukama yandabirira. Mukama omusumba nsumba lwa Mukama. Ate na omusumba nchiwa ine emirimu gyakwasaganya ebweru ate bw'aba agikwasaganya abeera mu bantu aba buli kika abamanyi Mukama n'abatamumanyi abamukkiriza n'abatamukkiriza olwo atambulirewa gye batali ne bwe nagamba nti sijja kukola sheno naye emirimu gye nkola oluusi omuntu aleese olugoye ayagala olukumukolera bibula lukomeeno ozitunga emirundi egisinga ŋŋaana naye ate bw'ogaana enkya togenda mulaba nga alufulumiza nga waliwo alumukoledde. So we live in a world where all of us exist unfortunately and it's not our world, it's God's world. Nze nja kufuba nnyo okukolerera eggulu ekyo nja kufuba nkufube nnyo okulaba nti Mukama Katonda bw'antunuulira leero naŋŋamba ntaate akadress ako kambadde naye kali very uncomfortable for me nkajjamu nga nkimanyi kulwa Mukama Katonda wange nsobeza naye kati oli bw'ajja naŋŋamba nti gwe va kweno sho njagala onsongere Ibro ngambe sho eno wano weebijjidde wano weetyobodde ekitiibwa kya Mukama nange kugikola namala agenda wa Mukama because no saba nti njagala omulimu. I was asking for a job so badly. Oli amanyi story yange bulungi amanyi how miraculous that show came in. It was so precise nti yali answer ya Mukama kuba yajja even the money I had asked for in that time is exactly what I was paid for that job. So nti nagenda nengamba nkoze ntya Mukama okumanya oba ono gwe oba si gwe nateekawo condition Mukama tebamuwa condition naye nateekawo ne mugamba mukundaga kola ekintu bwe kiti bwe nalaba nga kiri bwe kiti nja kutegeera gwe bwe nalaba nga kiri bwe kiti nja kumanya mulabe kuba that's the time I had just begun to sing and to sing for God. So it was easy for the devil to come in and you know try to get you off course. Naye ate bwe nakimusaba nagamba olowoozezza bulungi era yandaga bwe nakiraba Remi yasobola okigamba kubanga bwe nakimugamba nti wano bw'oba olaga bwe yakikola era omulimu nengutwala nakati ngukola naye emirundi emeka Ibra gy'owulidde obanga ku social media okubanga awantu wonna ng'abantu balina engeri gye balina split character of me ekyo nkiwa nti
it's favor, it is grace kuva wa awo nyine mbadde ndaga nti social media eno etuportrayinze in different ways. I personally abantu of course babadde balungi jendi abasinga the biggest number something like 99%, but there is always that 1% or one person who comes out nayagala okunafiya oba okudilutinga your energy and your works or efforts at the end of the day. Njagala tutunuulire gwenga omuntu okipinza otya yourself okuba nti social media eno bwebe kukubye tekukubye nnyo. That is if bwebe kukubye era bwe bate kukubye lwaki bate kukuba kati inze ebintu ebisinga ojja kunsonyiwa kuba manyi naye nange manyi nawe oli mukisumwami mukkiriza. I believe a lot in everything, buli kimu kiri connected. Era bwe batakubye nga waliwo reason wabeerawo okuganja kwa Mukama kwa maanyi. Amina. Because social media tuli kunsi ate ne sitaani gwe tutya ali kuki ali kunsi amaanyi gaina mangi naye wali wotula Mukama alina wakulaba nagamba wano banakuvuma ekiviri nawo gwokiraba ekiviri kinyumye ekiviri nga tekinyumye kale ekyo ngalawo kiraba nogamba wali kumbali ekyo kiviri naye wali wajja okutangira ayimirire maaso gaabwe bwati akudefending eyo kintu antuuka kuko kuba nina comment je nakola kwa Batshonga social media negikyusa nzijukire kire kyo gendo wa Mukama ne mugamba I don't need this, I really don't. Naddala nga si kye nayogedde naye Mukama yanwanira nti abantu abasinga bajja nenjijukira ku jukira waliwo interview je nakola ne rape abantu abasinga ne bavayo ne bagamba nagambye nali malaya nga mutuufu si bwe nayogera, probably the headline read differently ate n'abantu copying things out of context. Naddayo Ibra ne ngamba Mukama si bwe kamera n'osaba nasobya osanga bye nakolanga tebyasingira malaya wali toyina w'omwawulira naawe nga ndowooza namwe era mugenda naye si kye nali era si bwe nayogera. Mukama yajja Ibra nti mu birundi ekisinga buli we bakomentinganga kwalinga kejje abantu abawerera ddala mu comment section nga bagamba go and watch the full interview. That is not what she said. Neneebaza n'olwaleero ne ngamba nti Mukama weebale nze sirina maanyi gasobola lwanyisa social media era bwekukeera eba ekukedde naye Mukama gwensinza agalina so yakutangirira naye tekitegeeza nti teruli kyoba ne banvuma okwekutula naye ne kwolwo ali banange. Do you take social media serious? At some extent they are human beings. So at some extent it is serious, but how you perceive what has been said, because these are virtual people. Yeah, agenda kutuula eri someone has stressed them, their boyfriend is jumping with some girl. Kati gwa kuvuma essire. I know. So at the end of the day people are going through stuff. Nabo benyine oyinza okujja n'abeera negative, but because they're going through certain things in life. Naye mulinja neŋŋamba I need to detach myself from the negative side of this and believe the other person may be going through something, or probably they are just bitter because the devil has got them way more than he has gotten me. Ku social media tulabye abatutumufu nga they can't hold it anymore. Mu comment section yawo ogenda okulaba ndabye bangi nnyo. It happens even na responding na replying comment y'omuntu ngolaba mu butuufu. Of course bwoba toli mu bigere beto sakitegeera naye ngolaba kiyitiridde. Embeera eyo bwetuuka ogivaamu otya? I think know when to stop. There is a time when you are responding because egala oli omuntu nawe akutegere. Then there is a time when you're exchanging. And it's not necessary. Oyina okumanya nkomyewa because nze bwe najja nenkugamba Ibra oyina ekintu kyongambye mpise malaya oba nenkugamba nti nalaya kuweewa mmwe. That is one way to see it. Then nokomawo nonyongera nange nentandika okukozesa ebigambo bya bimu ebyo nemuwanyisiganya from whatever it had to be, and now it's an exchange, and now it's abusive language. Now you are as guilty as they are because you have allowed yourself to lower to their standard. Obudde gyoli okkakkanya batuuseeko is you cannot beat him at the things he's perfect on. He's perfect in. You cannot beat that devil at abusive language. You can't. Ye bwana agamba kati kantuule kuwa social media kuwe agenda kuwa Ibra, and the more this person says things, the more hurtful they become. So if you know how to stop it, probably delete the comment or ban the person, because nange chintuka kolumu nembaddamu. But being a very sarcastic person, I'm a very, very sarcastic person, so I use a lot of sardonism in my context. Noli navanga nebye mugambye tabitegeera ye alaba blabyo bwali nayogedde luzungu ki n'akivaako. Comment choba reply chije wataddeyo ku social media mu butuufu naawe nodde ewaka at your home n'ogamba nayiseewo
Yes, in the past I have, but normally I delete them. Most of the time when I'm saying my spirit doesn't sit. Obera one data nakugwa kono gana data mule senti akubache nayogende chichali eyo. So normally I will delete. Kubanza muntu I don't like to portray myself perfect because that is how you intimidate people. Nebagamba kati nze nange nagenda tie wa mukama nga bali bali perfect. But if they see sometimes you comment ogitekawo naye nga yegenda okulaba isoli nti nawe totuukiridde lwolivayo n'ogamba nti nali nyogeddeko obubi naye munsaasire alitegeera nti kyekyo kyeyitibwa okubeera n'omwoyo wa Mukama. So abaliko abalaba we are not perfect. I am not perfect. Kyekyo nti ensonga lwaki Mukama alina gy'akujja n'afuna wakuteeka wabula okoze otya okuranisa your imperfections to be turned around nti Ibrahim manya nti nina omumwa nkoze ntya ogukyusa buleme kulumyanga balala bwe manya nti nina obujja nkoze ntya okwesabira ekimala nti olunaku lulikya Ibrahim ofuna ekintu nga nze ate asinza okusanyuka. Recognize the faults you have, recognize your bad habit, then start to work upon it, start to pray upon it, and it will get better. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Gabie Ntate akola ku NTV/Spark TV atenga mchala muyimbi ayimbe ennyimba eziryowa emyoyo. Nange ng'omuntu ennyimba ze bambi nzaagala nnyo plus my family we love her music. Njagala tutunulire do you go through comments on Facebook when you post on Butade post yona? Sometimes yes. Many celebrities come out and send in olumalo posting asitunula mu comment because ebiyinza okuva ebiyinza okunyiiza. What is your take over that? I can't judge them. I cannot even begin to say look there. Waliwo otuka Ibranga omutima go probably munafu tojja kusobola kusoma comments ezo sigale mu mbeera. Songa muli yandiyagadde okusoma naye oba oli awo mwamumanyiza nti ye buli kyateekayo mumukotogera mumuvuma mumuweebuula mumuteebuula n'abeera nti takikola mbu lwakweraga n'atandika okikola mu kutya. But that is you a fan mentally affecting this person. You have sat onto their mental health and you have jeopardized it. It happens wakwa bafani tebatera kukiraba. Naye that is how this person will start. Nti lwaligenda yo ng'agambye nti akati lero kangendeyo. N'asoma ekintu gwe ky'owandiise mu kwagala okusanyusa abasoma. Oba oli awo lwaligenda mu depression, lwaligenda mu denial, self-esteem ye bwerigwa. Naffe tuli bantu bannange. Mugezeeko wembanga sijja ku social media nembalaga mbeera mbi. Mugezeeko obutajindaga. Nange nga mmwe on the other side ndi muntu. Your celebrities in your own profile, in your element. Gwe gy'oli oli celeb era olina amaanyi. Nange gye nina amaanyi. But if we meet halfway with positive energy, imagine what is going to come out of it. But if we meet halfway with negative energy, imagine what is going to come out of it. Mmanyi nti nkyogera naye era tebagenda kikola. Naye asobola chusa naye fetuli muntu fetuli muntu omu naye mwe muba abantu bangi we get affected emotionally spiritually mulina etandika okwequestioninga ogenda laba omuntu atandise okukyusa ennyambala kati eyabadde ayambalako kapatra kati ayambala mpale enjereere tateekako wadde ak'okuwebika eyabadde ku mpale kati mukwano tekukyali yadde empale naye ng'olumu akikola because they have this denial that they are settled in that you have gladly put them in kati that is how they reflect Oshitegera nafuna imaging eno najekweka emabega nagamba nze eri kabanda benga malaya gwe bampita naye nze nkimanyi si kyendi naye kankibawe kibalume that kibalume game has never ended well. If you are only polite we shall be polite and we shall have a beautiful space to live in. Nzomu muntu amanyi sirina mikwano era rape ayinza kikugamba abantu abandi okumpi naye sigamba nti ndinebe empise mbisagala mikwano that is because I know what has come out of friendships so little has come out to be good naye njagala nnyo emirembe nze muntu Ibra gwojosobya oba nyiige ebbanga eddene naye nzijje nga teweetonze nkugambye Ibra wakola ekintu kino naye nkusonyiye I know olw'emirembe Mukama Katonda wange okunda bange omukristaayo nange omutima gwange okutereera olw'okuba bano abatono bennina Ibra ate mbaagala n'ensusa. You treasure them so much. Kati abo abatono bwengatta nti bangi ono nankola kino nankola kini
see, my mental ability won't sustain it. Ze muntu asobola crashing amangu. So I avoid to keep so many so that the heart breaking won't be so much. Change ogerako inti kati ba celebrities babatadde mu denial space nabera nti ye mukuritaliatinga ateekawo image eno maaso gammwe ye najekweka emabega and sometimes it's not really a good image and it's really not their fault. Okay, crossing over from that side, njagala tutunulire your music career. Yes. Gabie Ntate, utandika mwaka ky'okuyimba, ofuna ddi okuyitibwa mu kuyimba. Yep. Ekyokuyitibwa ndowooza it would be a story for another day. It's a very long conversation. Yeah. Naye nga ndowooza kuva dda nga omuntu bw'olina calling ogimanya era omanya how you were called. Kuva dda kuva nga ndi muto nga different ofuna visions ez'enjawulo the same recurring visions. Naye nga bwe nabagambako mu interviews ezimu nagendako era nange mu nsi n'embeera nga nange temulina kyemukola kye muŋŋamba. But eventually mukama ye bw'abanga alaba nti omutima gwo probably ajja gukozesa agulaba nti omutima agujja kukozesebwa akuzza. So singing for God, my first release was Wano. I released that song in 2018. Nga n'olwaleero mulimu abateebaka nga tebakawulidde kitibwa n'ettendo Okay, just tubaweeko 1 or 2 or 3 lines. Yeah, Wano. Okay. Any line of your choice. Nti abeerawo mu kiseera eky'amaziga go, abeerawo olw'owegwaka ogw'essanyu lyo, yalemerawo lwe bakulekawo Yesu yasigalawo, gwe mugambe nti wano na wano Taata we waluma, ye Mukama era kuwulira muwo musaba. He's a faithful God, he never goes back on his promises. Mugambe nti wano Taata we waluma, wano na wano Yesu obowonya. Thank you. Okay, that is your first single. Yes. That is how was it in studio? very funny. I went there with one verse and the second verse was written there. Ani awandika oluyimba olwo? Inze. So second verse go wandikira nayo in studio. Wali mu studio kyeyo? Yeah, there's a long time friend of mine bambi wonaona oli mukama akuwa mukisa bamuyita Elion King yakola oluyimba olwo yakola gwa asembayo ngate naye ayiga kuba yali ayiga buyizi, but probably maybe the songs were nice that the errors were not that profiled nga omutasola zitegeera nnyo, but you did such an amazing job era nkuwa ekitiibwa era nga nkusaamu ekitiibwa ekyamaanyi mukama akuwa omukisa Elion King. Bw'omala oluyimba olwo wazzaako oluyimba ki? Gwasembayo. After gwasembayo wazzaako oluyimba ki? Okolinda ninze. Currently olina ennyimba mmeka? 8. Luyimba ki olwavaayo olwakukolera kwegamba n'ofuluma ebweru ensi n'emanya nti omwana ono muyimbi w'amaanyi wakabi era ennyimba zayimba zinyumira abantu? Luyimba ki olwo lwogamba nti mu butuufu luno lwe lwasettinga my career out there? Munansonyiwa n'omulundi oguddako nti nga ntendereza nnyo naye omuganda agamba wakuwa n'ennuma ezaala. Nze nengera nti Katonda bw'azimba teyezimbya azimbira ddala. Allahu Akbar. Abantu bangi abayimbi ayimba n'ayimba and their breakthrough song will happen after maybe years. And for me, a blessing indeed. My very first song was my breakthrough. After that, tewadda mabega kati fa bakunoonya okukola interview. Ngambutuufu oli okuggyako nga sitaani wanyi sitaani yeetumiikiriza abeerawo n'abeera bowadi nga be yatumye baluddeyo ne yeesitukira n'agenda n'atuula ku Ibra bappa n'atandika ogenda n'aba Ibra atandise okumumira ennyimba zo Ibra atandise naye ng'okuggyako oli nga mbutuufu omwoyo wa sitaani akuliko ompangayo oluyimba olwange lumu Ibra nga luyimba lubi
kyawo kyengambira nti ne bw'oba mugezi otya tosobola kukozesa magezi go n'obeera nga gwe buli kyofulumya mu ibra kyekirungi tosobola kiba kisa kya Mukama Katonda Allah w'amaanyi ogulumizibwe era oweebwa ekitiibwa Katonda ddunda kabaka w'abakabaka. Okay, olwaleero luno okuva lwe watandika okuyimba paka we tukusangire watandika mwaka ki okuyimba? 2018 till 2021 we tukusangire olunaku olwaleero. Bw'aba muyimbi ayimba secular ayinza okuba nga ali mu nnyimba nga 3 kwana okurelizinga kwo kyekiditamininga okurelizinga kwo kw'ennyimba osinziira ku kingo n'ate oluyimba oyisaawo bbanga ki era otunulira factors ki before releasing a single? Sirina criteria era sirina budde bwenneewa ebintu nange kale mba ntya olumu okubyogera bwe nti kuba abantu abali eyo bali very judgmental era bajja atandika ogamba ffe twefuula babiikira Maria baveeko tugambe wamaffe most actually all the times I need to have the inspiration of the spirit era yampa ekyokuwandiika era amala kukiŋŋamba ne ndyoka mpandiika era oli amanyi ali around my circle amanyi siwandiikira nnyimba more than 5 minutes wangi in 5 minutes oluyimba luba luwedde bamaze owandiika nakyo nenkyebaliza Mukama kubanga si kintu kya buntu it is a whole intervention of the spirit that takes place era wemba olumu wewandiikira n'ogamba kati kampandiike era olumu nekigaana because the spirit is not present nawe mwenyini byoyimba tobitegeera n'okita n'okireka but all the songs I've released have been highly intervened by the spirit. They have been affected fully by the spirit. I go into a particular realm and right there the magic happens. So to the people closer to me, I actually normally say I don't write the music. The spirit comes, drops the whatever he wants on me and says go record my songs. Kuba nyimba zange zonna azinziriza sente zange buli kemba ntaddemu akanziriza kiteruli kya ne mugamba yena nawe mukama sente zange olidde nnyingi buli zimu azikuddiza. All you did was to air the voice and yena atuuka ku bantu nekiggwa. Owandikira abayimbi abalala besides okwewandikira olina abalala bowandikira? I do. Abayimbi abamu naye maybe the projects haven't really been released naye nga yeah I do write for them. Lwakuba kati engeri gyoba particular content gwowandiika so oli ajja kugamba nga temuliimu kiri kiggunda kiri eri nga nange sikirina kati nkijjewa kati okujjako oli nga alina element ya type of music gy'ayagadde nga nange nsobola kuba ebigambo ebimu sijja kubiwandiika tolina bw'okinyigiriza kukiteekamu nze no spirit yange bengamba kiki ekyo kitegeeza ki gwe bw'okiwuliriza nga naawe muli eri ogamba omanyi olulimi Oluganda lwe lulimi lwasinga obubikkirira kubanga ennono z'Obuganda n'empisa ziri ku 1/8 kati ekigambo ekyandibadde kino ogenda olaba bakiyita simanye ejjiiko gw'okyogere mu bantu ejjiiko etabuke omutanga mwana oyogera otya ejjiiko ogambe si jjiiko esena jjiiko sizintite spoon so kati olulimi Oluganda lulimi luzibu nnyo gwe kyewandirabye ng'ekigambo kya bulijjo ojja kisanga nga kyabuwemu eri okitegeera ng'okyogera ebyo nabyo nembyewala naye kuliko some artists era nga nabo artists bamanyifu bempandiikiddeko very soon ndowooza content bajja abantu. So you're not comfortable sharing the names? Because they have not told that should be their place to say because I was paid to do that and for them to come out and give you the credit is because they want to. Njagala orating gospel music mu ggwanga Uganda out of 10 afaring atya? Well, agenza akula ku ngeri gye yali si gyali kitiibwa n'ettendo kya Mukama. Amina. Olowooza biki ebiviidireko music yono obutatambulira ku speed yemu ne secular music? Tagenda tambulira ku speed yemu ne werubuli bencha emyaka 5 ne werubuli emyaka 10 tagenda tambulira ku speed yemu. Lwaki? Olw'ensonga kati awo mba ngenze nnyo te mu bintu bya Bayibuli. Omulabe Sitaani ayitibwa omulangira w'ensi eno. He's called the prince of this world. So most of the things, the biggest percentage of the things that happen are going to happen the other way around. Fe abali eno ku kya Mukama tujja yitamu nti bajja kiwulira naye kigenda kugaanibwa okututumuka okitegeera at all cost. Naye sigamba nti Mukama talina maanyi. It's simply because prophecy must come to pass. Techigenda kutuuka wombu fe tubeere nga kati fe tuliko. The secular world is still growing and it has not even begun to grow. Naye ate kumanya priority. So tokisuubira. It is not going to happen.
Before lockdown, did you happen to perform anywhere? I perform in churches and some, of course, people's events about local edala. Yes, so. Baluwa batali balokole dala. Anti kati baba ina artists baba bebagala ukitegera omuntu wayitira antati obona naye gari joba mulokole dala kubanga kati remember most of my music is soulful. It yoli worship agenda naku take in a certain element ukitegera, so most people will pray with it comfortably naye nga parties tebajja mugira nnyo. So which was even challenging for me kuba abantu batandika okugamba kale tuweeyo ku nnyimba z'emikolo tumanyeeko nti kuba tufe tukwagala, we want you to be on our events naye kati wali eri ziri ennyimba twagala tuzisigaza eri gye zituteekera mu mwoyo, so which I'm actually working on very soon. That's very good. Yes, very soon I'm releasing projects ez'okwanjula ez'embaga. Extra digest mugoba nsonga kwe tulina Gabie Ntate. Tukola ne aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas abaka basangibwa na jana nkumbi awo ku Stella atenga Abu Dhabi basangibwa awo Luanda Mall Airport Road ojo kubanga obasanga atenga yo Almeridian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo ekata from Uganda to Kata kubira omulanga nti bekwate bakutwala okuba ekyeyo. All be good in the name of Allah. So teweralikirira bekwate buli kimu kitambule bulungi. Njagala tutunulire muyimbe kye yaku inspiring okuyimba ennyimba zino za church. Gwe wakulanga olaba nti ayimba n'owulira naawe nga you feel touched. Wangi? Tewali wadde. Maybe ogamba nti okulanga ngomuntu you have particular music you're drawn to, particular genres. So I listened growing up, sagala kulimba kwa kati abakula nange baba bachimanyi. Growing up I listened to a lot of Celine Dion, then Enya, obomanyi Enya, that I imba nyo classics. So those are the people when nawulirize. Wane Chadondo tewali e Kampala. Sagala kulimba. Tewali. No bayimbi balungi but oyogedde nti gwe nakula nansikiriza nedda. Ate just because omutakusikiriza doesn't mean they don't do amazing work. They do. Naye probably nga tochigendera nnyo chitunone. Let's look at the project je wateeka Mama Fina, mama wa Omulungi featuring in the video. Olimbo lugenda lutya? Chetukoze naye ategwa sembayo. Okusala wokwo Mukama tewaliyo wakuddamu. Tujanjabye tufubye naye ategwa sembayo. Obusawo bwokwe Mukama tewali yabuvuganya. Thank you. It's a beautiful song. Luyimba lulungi nnyo. Kyakutwalira kyokufuna Mama Fina okumuteeka mu video. A music video. Kyogere nti a gospel music video. Kubamanyi question joli mukubuuza. So kati rephrase. Kyakutwalira ki okuteeka President General w'abasawo b'ekinnansi mu Africa mu luyimba olulyowa emyoyo oli omwana yajja n'ayimba nti amagezi n'okutegeera osukkuluma nnyo kugabantu ne mu bigambo byendabye nze mbuliddwamu ekiyinza okunnyonnyola n'amaliza ng'agamba nti oli Katonda bye mulaba ng'ebitasoboka. Doing that one thing manyi nti bwe tulituula ku mmeeza ne Katonda aligamba wakola ekyo. Kyenkugamba nti Mukama talina waatakutula. Ate Yesu yabuuzibwa ekibuuzo close to what you've asked. N'abuuzibwa nti gwe lwaki olya n'aba abusers of tax, olya ne bana abasimanya bamalaya n'abaki, yaddamu nti atali mulwadde teyeetaaga musawo. Omulwadde yeetaaga omusawo. Mukama teyatuula nabo olw'okubakkiriza nti mubbe bali bwe mumala mubbe n'ebisubi, mulaaye bwe mumala mufwe. Ayatuula okulaga nti Mukama yekkubo. Mama Fina bwe yayingira video yange temuli nsaasi, temuli jjajja yakoowoola, yakoowoola Katonda erinnya lya Mukama nti ne bwe yali wali yamanya
nti wano Mukama Katonda bw'aba yakkiriza ku olwo Mukama amuwa omukisa naye nti singa Mama Fino bayantukira nagamba mbeeremu neŋŋaana mba nsosodde nzaani ntuula ku ntebe ki etunuulira omulala ne mugamba gw'owedde doom upon you. I'm so proud of that decision. It's one of the best decisions that I have ever made in my religious career. Very good. Oluyimba lw'amaanyi Mama Fina yakola ebintu mu video omwo. Yasala. Yasala So, yakaba, but particularly if I have to do in light, she was going through something, a tough time. She had lost her husband who was murdered. And Mama Fina nali muwulira naye nga simumanyi. Lwe yasooka okundaba ku TV n'ategera yayita banne babeera nabo kuba yampa eno story n'abagamba huyo omwana yayimba oluyimba lwange because she knew the song wano naye yali tamanyi nti nze naluyimba nga tamanyi yaluyimba bwe yandaba n'agamba omwana yayimba oluyimba lwange wuuyo Mama njagala kugezako kwanguya nti yaŋŋamba ebigambo bino nina ssente bampa amakerenda bandabisa abasawo abakugu b'emitwe abakugu b'emitima the psychiatrist bano ba therapist abakala abakwata ku bagagga kuba kati ffe n'abafirika otandika endwadde za ku luyi oluyi waneeno bakuluya oluyoolu obadde ki n'oterera mu layini therapy zineno simanya mento bikine bitandika okuterera mu layini naye munnange ssente azirina n'aŋŋamba n'omukulembeze w'eggwanga yantwalako n'abeera nga yabeera nange nterere nali mu bulumi nali mu nnyiike oluyimba lwo maama wange oyo yayita mu buzibu bange oluyimba lwo lwakuba oluyimba lwe bayita wano lwali ku rediyo naluwulira omulundi ogwo nasumululwa Allahu akbar Allah w'amaanyi era essaawa eyo nali sirina na bulungi ssente zaali zigenda kukola vidiyo yange yandugwasembayo nga gwasembayo yafuluma Mama Fina yasasula ssente ezakola vidiyo eyo era naŋŋamba kuba nalwo bwe yawululira n'agamba lunkwatako nalwo era naŋŋamba bw'oba tofuddeeyo nja nakubeera mu vidiyo n'addayo ewaka nganza ali omuntu ayagala okujajinga neŋŋamba God now this one is what Mukama yanzira mu kimu n'agamba eri abakusinga obukkiriza era nawe bw'obasemberera ky'obuuza essaawa eno kye bagenda okubuuza era naddayo ne mugamba jangu tukole omulimu gwa Mukama awo ngera togamba nti agulumizibwa weebwe ekitiibwa atenderezebwe yatonda eggulu n'ensi. Okay, lastly nga tuwunzika omukyalo ono ali busy naye off her schedule atwaddeyoko time tunyumyemoko naye inshallah next time era tujja kwongera okumunoonyako akomewo anyumye emboozi ye of course emboozi y'omuntu waba atuuse w'omulabidde teba ya lunaku lumu but before we go tatu zino ku mubiri ebweru eyo abantu bazipasivinga batya bannange mwe mumanyi wangi omuntu naye atuuka n'agamba mwe mumanyi giraba oti bagirabe mweno kamera gira boti kugire boti omukono boti ngabo bizize benti bigambo ki ebiriko Gabie linnya lyange naye mwe mu busiraamu wewe kubira tatu olufa boti togenda nayo mukabu bagikalakata oba bagikalakase oba tebagikalakase baddeko kyensonga esooka tekuteteganya mu kusinzako abantu tebakujajinga bannange mu church tebakujajinga ng'ogenze weewaawo oyinza osanga nina we nafiirangayo naye nasukkuluma ku leve eyo okay oyina wotuuka mu butuufu mu bulamu bw'ensi bunogamba naye nedda olina waba zirina eyo ng'owuliragana kwekuba mu mazzi simanya igonyeezi kunaazeeko beera ne tatuuzo jangu eri Mukama jangu eri Mukama abantu bye basirikidde mu mitima bingi ate kati ffera kuba tuli mu bafirika tatu zino tuzirabanga ekintu ekiri awo ekiri oba kitya naye to some people they are very normal things naye nti kale oba omuntu yandigambye oba tozirina then don't wazeekubya olina emyaka emeka zino I think I was about 20 or something. Naye sikyali mu level ya kuzejjusa they are here. Towejjusa? No. If I was 20 again, maybe I wouldn't have. But today I don't stand there and ntandika I am beyond. Besides okuba n'entatu eno ku mukono, olinayo party endala weeri? Nina. Wangi? Nkwano nina kasente kange kaalimu. Naye kyengezaako gamba
is that it is really not important. Yes, it is really not important. If you do not have them, then don't get them. But if you do have them, you are perfect the way you are. If you believe that Christ saved you, died on the cross for you, he died for you. Forget the tattoos. Nina time when nekubiriza nekubanga nenga mukama tatu wabula ne mukiroto yaje nagamba onoko wadi nzo wali onsemberedeko nonabanga nine ekizibu nazo. Oh, come on. Very trivial things. Bivena kola oli wakujajinga ngango oyitawo ne tattoo yo mukwano webeba dembike musati funyako okola ku style endala bagirabo otambule onigine. Lastly nga tuwuzika tetwa tuita ku mukolo guno ndaba ampeta mukane kulaba ampeta obo ntambula bagirabe nedda muve ku mpeta yange obo nsanga ntambula nga ndi mukadali yennyini mpita ko bananga bana Uganda teri plastic ku galo luchamu aweri we watufu gwe manya weri wewo weri girabo bote bagirabe sijera eri musenenga mmekeyo nchalange yansabye empeta naye mama nonyeyo kulina eri musenenga mmeka njala jimugulira simanyi nange naye bakugulira ngulira simanyi osanga banajibba banna oba mwoyo mutukuvu mu kiroto najiteekako so inatuna to inachonkoba so ogera bigambo kati kamera gambe ngalo zivayo dinsi kempe Chariko kujja kusigala tuti Prisiru kwago ayagala bifaananyi oyo Chariko kuba kati manyi expertise zali nawo aza kubanga atazuminga naye nga kati ali munda mu mamiro kati naye Idris tuliba kufiirawo. Anyways, tugenda kubanga tukuleka you go and do emirimu emirala njagala kwebaza obudde bwo. How is Remy? Oh, she's okay. She's fine. That's very good. Remy, just of recent one, yakola omukolo, one of the finest mikolos so far in 2021. Cha kulekawa. Cha didn't techinangeje cha kunyigirizamu samwa noga nti mukwano gwange andese mu lubuluno nkoze ntya. I'm sorry. Why would it? Oh my goodness. I'm so sorry. Kati chinyigiriza rachi. Abadatu twala babiri. Musiramu. Nange. No, chentegeza in this perception nti Remy mukwano gwo yava ne mukuba mukwano gwo yafuka muganda wo muli omuntu omu bwakera kumacha na reaching a certain milestone in life nawe ngo omuntu you would want to reach it somewhere. Ebeneza bwengamba nti Ebeneza ekivunulwa kitya nti kale Ebeneza is like it's also like a thanksgiving to Ebeneza one way to say nebaza bwebaza nti oba oli awo emikisa gijo ogiraba ginnetolodde talina kyongamba era nebaza bwebaza nebaza nti mukama yebale kubeera nga atatuusa mukwano gwange ku ttula eryo ng'ebigambo byali bingi naye okubanga nti kugumiko oyo omwana ali strong bananga oli w'amaanyi talina nno nabuzibu ali mulaavu era mukazi wa ate byaddala ate binyuma nze embeera gyalimu ogiraba nange nali njibaddemu by the way kankubulire ng'onaanyumirwa ensi eno ng'oli mulaavu kwata ejjinja limu n'eddala limu teeka muno yagala muntu ekyokulala ne webitande badde bituufu byammwe si mu bubi naye byammwe mumuleke bw'abanga bituuse eyo ne bibafukire tiyaziza mweze mwogedde then that's for that day. Let her have her fun, let her be happy. It is her time to shine. Yes. Era nga nze ngamba bugambi congratulations to you my love. Okimanyi nti nasanyuka okimanyi mumbale mubazinga ovakedo ng'agwawo ekyo kimu ekyo kyakubiri mukane kumbala muliba muli awo nga nze agwa nga nze mpanukayo ku muti gwa kedo. Male fans bano abajja nga bazze bakwagala like they love your work banyumirwa byokola then in the wrong run ne batandika okusuulasulayo obugambo bakola otya naye omugamba we bali kusiima nga labiza okusuulayo obugambo ate basi niyo bale kusiima mukwano olwo ne kiggwa kitya nakyo kiba kiwedde aba kyayagala ki abayagala kusiibulwa n'angalo nti kumukubire nti awe
ntumiddeko Idris Lukwago. Aba muntu. So at the end of the day, you don't have to be rude about it. It happens. Men like women, women like men. At the end of the day, on average, how many men stalk you on a daily? Sijja kwogera. Omuwendo gutiisa nnyo mungi bwe gutyo. But it's not relevant. I'm a woman and I am not an ugly woman, so do the math. Beautiful. I know. Anyways, Gabie tugenda kubanga tumuleka. Njagala kwebaza okubanga oli down to earth. Nakukubidde essimu nenkweyanjulira n'otankaluubiriza. Nompa appointment, nokkiriza era time netuuka, and here we are. Thank you so much. Wow. Do you do this? Thank you. Okay, lastly nga tunzika tumira abantu bo. 102. Batumiddeko abantu bange, ntumiddeko bafans bange, mukola kyamaanyi okunzizamu amaanyi n'okuliftinga omwoyo gwange okuweereza Mukama Katonda waffe. Ng'era mbasabira nti buli bulimba bwe bufuluma oba buli bwondaba nga mpostinze ntera nnyo era social media platforms zange ziri nnyo mu kubeera ng'ate nnyiikiza abantu okubeera nga bagoberera Mukama Katonda. Kansuubire nti yonna gy'oli Mukama akusangayo omwoyo we ne gukubugaana naawe n'obeera ng'olaba obwakabaka bwa mu ggulu n'ensi we beefundikidde. Then nentumira family yange, bakwano bange ye family yange, omuli baganda bange Rachel, Sharon, Roy, bazadde bange, bonna kale ntumidde nnyo abantu bange nti mbagala nnyo, mbagalira ddala Mukama Katonda abampeera omukisa. Monday to Friday abeera ku Spark TV, one of the biggest TVs in Uganda and the rest of the world. TV amaanyi eyo bannange bakola wonders only. Ibrahim Mukasa gemanya gange mbagaliza birungi byerere. Every Friday it is Corner ne Spark TV from 10:30 p.m. paka gye tukoera. Every Friday Ibrahim Mukasa ne DJ Mark Rebel ku TV esinga okulabwa, of course ku Semazinga Africa n'emitala w'amayanja Spark TV. Nkugamba beerako every Friday kwembeera. Mbagala nnyo, njagala kubaza team gye ntambula nayo: Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulya. Then to the sponsors, mwebale kubanga muteekamu ssente ne tuleeta great works to the world. Mbagala nnyo. Omukama Katonda abakuume. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa. See you next time. Love you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi, mweraba. Thank you so much for your time. Thank you too. See you.